Then let me share you my screen. Okay, first we'll check one AI tool which is quite useful in your English learning journey, which is of course none other than ChatGPT. If you have never used it, chatgpt.com and betting also using. And this can be helpful when you practice your English, when you have no one to practice with, कोही छैन रे practice गर्नलाई, अथवा आफ्नो improve गर्न छ नि grammar, त्यसको लागि चाहिँ help हुन्छ ल. What you simply need to do is, let's first get some questions ल. Question use गर्नु भनेपछि what are the advantages and disadvantages of using social media? Like, why is the demand of newspaper and magazines decreasing these days? भन्ने यो question थियो रे. यस्तो भन्छ ल म. You can speak with this AI tool. You use voice mode भन्ने हुन्छ नि. When you click on this button, you can talk with this AI. For example, ल कसरी start गर्न सक्छौ भनेपछि. Wait a second. It's doing something. Hello. Hey there. That sounds interesting. What are you working on? I want to learn English, and what I want you to do is I'll answer some questions and I want you to evaluate my grammar. Is that okay? Of course, I'd be happy to help with that. Go ahead and answer the questions and I'll give you feedback on your grammar. Let's get started. Okay, so I'll give you the question. So my question is something like, why is the demand of newspapers and magazines decreasing in today's world? Great question. Your sentence was clear, but here's a small adjustment for smoother flow. Why is the demand for newspapers and magazines decreasing in today's world? Keep it up. Do you want to try another one? No, I haven't answered to this question. This was just the question. Got it. Whenever you're ready to answer, go ahead and I'll help with your grammar. Take your time. All right, so okay, let me answer you. So, in my personal opinion, what I feel is the decline in the use of newspaper is due to people using smartphones. Like overuse of smartphone has led to people discard the newspaper and invest their time on newspapers and magazines, as we can also get the news from the social media sites and other sites. So why bother buying a newspaper? Your response is great, and I can help refine it a bit for clarity. In my personal opinion, the decline in the use of newspapers is due to people using smartphones. The overuse of smartphones has led people to discard newspapers and invest their time in digital news sources. Additionally, we can get news from social media and other websites, so why bother buying a newspaper? Great job. Would you like to try another question? No. What I want you to do right now is now tell me about the grammar mistakes that I frequently make in my answers and teach me the rules. Absolutely. Here are a few points based on your answer. 1. Redundancy. Phrases like what I feel is and in my personal opinion can be simplified. You can directly state your opinion without these phrases. 2. Article usage. Use articles like the when referring to specific things, e.g., the decline in the use of newspapers. 3. Verb tense consistency. Keep your verb tenses consistent. For example, has led is correct in your context, but make sure to maintain the same tense throughout your answer. 4. Clarity. Make sure each part of your sentence clearly connects. For example, invest their time on newspapers and magazines should be instead of newspapers and magazines. Would you like to practice with another example? No, now what I want you to do is give me some exercises related to this rule and give me a rule in written form as well. Got it. Here's a rule and exercises for you. Rule. Article usage. Okay, so यसको written form मा आउँछ हैन भन्यो है अब यो errorsहरु. So can you give me the grammar rules based I need to learn
I need to learn based on my answers and also some exercises to help with that. ओके, अब मेरो चाहिँ preposition, article, subject, verb, agreement, or redundancy. This is extra है. Anyway, कनेक्टर्सहरू अझै युज गर भनेर भन्दैछ, verb tenseहरू अझै मिलाइराख भन्न. अब हेर न. By the way, were you able to listen? कि यता मात्रै बस्थ्यो? I didn't realize that. I mean, I didn't ask you that as well. Hello, hello. I'm speaking to you guys. Talking to you. सुनेको थियो सुनिरहेको थियो नि. Yes, sir, तिमीहरू you are audible. सुनिरहेको थिएँ. ओ सो वाट यु क्यान डु, यु क्यान डु दिज काइन्ड अफ थिङ्स. ल, अब यो त मैले एउटा मात्रै क्वेसन गरेँ. तिमीहरूले चाहिँ के गर्ने भने चाहिँ अलि धेरै क्वेसन्सहरू राख्ने, पहिल्यै रेडी राख्ने कुन कुन क्वेसनमा आन्सर दिन्छु भनेर. अनि त्यसपछि त्यसमा रेस्पोन्ड चाहिँ अन गर्ने अनि रेस्पोन्ड गर्ने. अनि त्यसपछि ल बेस्ड अन अल अफ दिज आन्सर्स भनेर चाहिँ भन्ने, एकैचोटि त्यो ग्रामर सबै एक एक गरी चेक नगर्न लाउने कि पहिला I'll answer 4 questions, the questions are भनिदिने. अनि यो क्वेसन जे हुन्छ पढेर सुनाए. अनि ओके, सो टु आन्सर द फर्स्ट क्वेसन भन्ने आफ्नो आन्सर दिने, सेकेन्ड क्वेसन भन्ने आफ्नो आन्सर दिने, अनि लास्टमा गएर चाहिँ गिभ मी द रुल्स द्याट आई निड टु लर्न, ग्रामेटिकल रुल्स आई निड टु लर्न भनेर भनिदिने. त्यो भयो भने तिमीहरूले आफै पनि वर्क अन गर्न सक्यौ क्या. गट इट. अब युटिलाइज चाहिँ गर. यु क्यान नेभर से आई डोन्ट ह्याभ अ फ्रेन्ड टु टक टु है. साथी छैन त्यही भएर प्र्याक्टिस गर्न पाइनँ भन्न पाइएन. ल, च्याट जिपिटी त यस्तो, यो त इफ यु युज फोन वेन यु गो टु द वासरुम, टोइलेट जाँदा युज गर्छ भने टोइलेटमा एकछिन कुरा गर्न पनि मिल्छ है. तर यसमा लिमिट चाहिँ हुन्छ होइन. भन्नाले दिनको यति टाइमसम्म रेस्पोन्स कतिसम्म, किनकि अघि 5 मिनट्स लेफ्ट देखायो ल, त्यही भएर त्यसको आधारमा चाहिँ भनेको मैले. तर इफ यु मेक यो लगइन गर्न मिल्ने हो नि त आइडी होइन, डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट आइडी, 2-3टा जिमेल आइडी युज गरेर लगइन गऱ्यो भने त पुगि नै हाल्छ नि. लाइक यस्तो हुन्छ पख न. यहाँ एउटा आइडी युज गरेर लगइन गरेछ नि त होइन. यो लग आउट गर्ने अनि फेरि अर्को आइडी युज गर्ने, फेरि अर्को आइडी युज गर्ने, 3-4वटा आइडी युज गऱ्यो भने त अघि त्यहाँ 5 मिनट्स लेफ्ट भनेको भनेपछि आई बिलिभ, आई एम नट स्योर, दिनको दिनको एउटा आइडीबाट दिनको 10 मिनट जस्तो दिन्छ होला सायद है. अनि त्यसपछि 4वटा भयो भने त 40 मिनट. अनि दिनको 40 मिनट स्पोकन इङ्ग्लिस प्र्याक्टिस गरेछ भने त कति दामी दामी. अनि खालि स्पोकन मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने छैन. आई मिन त्यो रुल सिकेपछि त रिटर्नको मलाई 5 यसो एक्सर्साइज देऊ न भनेर भन्दिनँ, एक्सर्साइज दिन्छ. अनि त्यो यसो ट्राई गर्ने. अन्डरस्टुड? यस अर नो? Yes, sir. गर ल. यु ह्याभ टु, यु मस्ट इफ यु वान्ट टु इम्प्रुभ है. किनकि मैले चाहिँ एकदमै कतिजनाको चाहिँ हुन चाहिँ 2टा इस्यु एकदम धेरै देखेको तिमीहरूको भन्नाले जेनरली स्टुडेन्टकै, नट स्पेसिफिकल्ली तिमीहरूको नै भन्दिनँ, तर जेनरली स्टुडेन्टको एउटा चाहिँ ग्रामर है एकदम धेरै इस्यु हुने. अनि अर्को चाहिँ यो फ्लुएन्सी पार्ट. फ्लुएन्सी कसरी डेभलप हुन्छ, बोल्दा बोल्दा फ्लो डेभलप हुने हो होइन. अनि ग्रामर त अब आफूले कन्सियस त हुनु पऱ्यो, थाहा हुनु पऱ्यो. कतिलाई त रुलै थाहा हुँदैन, त्यही भएर. गट इट? बुझ्यौ? गर ल अब प्र्याक्टिस चाहिँ. You can never say I don't have a friend to talk to or anything like that. Okay, now let's discuss about, I mean, something for today. ल, आज चाहिँ फर्चुनेटली हुन त त्यो स्टुडेन्टले ठ्याक्कै हिजो यो मै क्वेसन चाहिँ यो हामीले डिस्कस गरेको थिएन. हुन त यो पिक्चर चाहिँ पहिला पनि डिस्क्राइब त गरिसकेको थियो नि होइन. यही पिक्चर दिएछ होला है डिस्क्राइब इमेजमा, अनि यही क्वेसनहरू सोधेको थियो अरे. यो 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 अनि हेर न, अब तिमीहरूले क्वेसन पहिल्यै प्र्याक्टिस गरेको छ भने. हुन त है यस्तो है, हामी क्लासमा डिस्कस गर्छौँ
जस्ट टु प्र्याक्टिस इङ्ग्लिस अनि यसो आफ्नो ग्रामर अलिअलि म यसो रुल सिकाइदिन्छु आइडिया जेनेरेसन हुन्छ त्यही भएर त्यही पनि अब त्यही क्वेसन आयो भने त फाइदा त हुन्छ नि त राइट है फेरि द्याट डज नट मिन त्यही क्वेसन आउँछ भनेर पर्खेर बस्ने चाहिँ होइन ल आफ्नो इङ्ग्लिसलाई स्ट्रङ बनाउनु पर्यो एन्ड द्याट कम्स विथ प्र्याक्टिस अफ कोर्स I was thinking to work on presentation today, but let's not do that. भोलि चाहिँ प्रेजेन्टेसनमा वर्क अन गरौँ ल आजलाई चाहिँ यही अब डिस्क्राइब चाहिँ नगर्ने आज हामी क्वेसन आन्सर मात्रै गर्छौँ यो क्वेसन मैले गराइनँ ल यो सजिलै छ होइन एउटा क्वेसन चाहिँ आई वान्ट somebody to respond on this part. Smika will answer me. And others can also form their answers inside their head. So what are the advantages and disadvantages of using social sites, Smika? If you are not there, and then I want to pass this question to Bitika. I don't think I pronounced your name correctly, right? Bitika? कि Menuka? No, sir, it's Bedika. Bedika. Yes. Okay, Vedika will answer this question. So you are somewhere there. I thought this iPhone user is Vedika. Okay. So what are the advantages and disadvantages of using social sites? In my personal opinion, social media offers numerous advantages like global connectivity, information access one person to another person, like different countries, and community building, but also present its disadvantages like fake news and mental health issues. Okay, I guess we discussed about this yesterday, but it's not like you have to give a lot of points, right? It's like you have to give a point, then explain a bit about it. Okay? So in my personal opinion, there are numerous advantages. Advantages like global connectivity, as Yes. different sites allow different sites connect people from all over, or different sites in as social media platform भन्दाखेरि अझै proper हुन्छ है social media platform connects people from all over the world त्यस्तो के थोरै भन्यो अनि community building भने अब कसरी community build गर्छ भने चाहिँ there are many groups on these kind of sites which connect like-minded people together भनेर क्या understood मेरो point चाहिँ you Yes, sir. you should not be giving a lot of points but explaining like one after the other क्या अनि यो दुईटाको तिमीले है ट्रान्जिसन गर्दाखेरि के युज गर्यो तिमीले ट्रान्जिसनल फ्रेज युज गरेनौ क्या हाउएभर जान्थ्यो है देयर इज समथिङ लाइक अन द फ्लिप साइड पनि भन्न मिल्छ ल अन द अदर ह्यान्ड पनि भन्न मिल्यो दुईटा उल्टो उल्टो कुरा गर्दाखेरि युज गरिन्छ नि हामी यो सपोज social media can be useful in education. On the flip side, it can waste our time a lot. Now, however, a but भने जस्तो yet पनि युज गर्न मिल्छ a simple जाने भए but पनि युज गर्न मिल्छ yes ल यो चाहिँ अलिकति मिसिङ थियो यस्तो वर्ड्सहरुको पनि स्कोर दिन्छ नि if you know or not है you have recently joined है यस्तोलाई चाहिँ लिङ्किङ साइन पोस्टिङ भन्छ क्या लिङ्क गर्दै बोल्छ नि फ्लुएन्सीमा पनि स्कोर दिन्छ अनि यसको छुट्टै पार्ट पनि हुन्छ एउटा त्यस्तोमा नि स्कोर दिन्छ Anyway, points were really good. La.
अलिकति डेभलप मात्रै नभएको यस्तो गऱ्यो भने अन्डर डेभलप पोइन्ट्स दियो भनेर भन्छ क्या and we don't want those kind of comments from the examiner, right? Vedika, do you want such comments from Yes. examiner? I don't think so, right? Okay, so let me talk to Sumi now. Sumi, not this I have already answered, but again, no, not this one. I want you to answer the other thing. You pani मैले एकछिन travel यो basic topic छोड्दै ल. Let's talk about this. Do children in a country prefer to play indoors or outdoors? Sumi. Sumi, or if not Sumi, then Susma or Janak. Quick. Yes, sir. Yes, I'm yes. on duty, so Okay, no worries. Then Janak, I don't think you are on your duty, right? Yes, sir. So do children in your country prefer to play indoors or outdoors? Well, it is depends upon people. Some people might prefer playing outdoors, like physical sports, while other people prefer playing indoors, such as and music art and um, music art, which can improve creativity. You are somewhere off track. Actually, आफै सोच त के बोल्दैछौ. It depends upon. It is depends upon हुँदैन. It depends मात्रै पहिला त. It depends upon people. It depends upon people. Okay. People भन्दा पनि हामी अलि children भन्दैछौँ नि त. So it depends upon It depends upon children. children. अनि अब सब चिल्ड्रेन भनेपछि त यसको के हुन्छ youngsters, some youngsters prefer playing outdoor games. अनि यो चाहिँ म्युजिक र आर्ट भने कहाँ प्ले भयो त अनि आउटडोर एक्टिभिटिज कि इन्डोर एक्टिभिटिज सोधेको होइन नि त प्ले नै सोधेको छ डाइरेक्टली गट इट है अलिकति क्वेसन सुन्नुपर्छ ल नभए चाहिँ उतै हुन्छ दो यस्तो ल सबैले बुझेर दो you give perfect grammar, great vocabulary, that if your answer is irrelevant, they cannot give you scores. Irrelevant भनेको नमिलेको ल unsuitable. Relevant भनेको चाहिँ relevant भन्ने वर्ड पनि यो पनि हेर ल एउटा भनेको appropriate है or suitable हुन्छ अथवा इन प्र्याक्टिस पनि आजकल चल्तीमा छलाई पनि हामीले रेलेभेन्ट भन्न मिल्छ ल जस्तै प्लेइङ इन्डोर्स इज क्वाइट रेलेभेन्ट दिज डेज भनेर भन्न मिल्छ ल त्यो भनेको आजकल चाहिँ प्र्याक्टिसमा आइरहेको छ भन्न खोजे है प्लेइङ इन्डोर्स अहिलेको सिचुएसन हेर्दाखेरि चाहिँ यो चलनमा छ भने जस्तो क्या रेलेभेन्ट यसरी पनि युज चाहिँ गर्न मिल्छ ल Do children in your country prefer to play indoors or outdoors? Yeah, I cannot give you a general answer because it depends upon the children. यसरी जान सक्छौ क्या I cannot give you a general answer because it depends upon the children. While some children might prefer playing indoors on their mobile phones, especially, others like to go out and play. I guess it all comes down to भनेको के हो यसमा भर पर्छ भनेर भन्न खोजे ल I guess it all comes down to where they live. If they are in a city, then there is no specific
playing areas, so they have to be indoors. Else, if they are in rural area where there are more open fields, they love playing football or volleyball or such kind of games in the open air. यसरी पनि भन्न चाहिँ सकिन्छ ल। यसो एक्जाम्पल मात्रै दिएको, एक दुईवटा फ्रेज यताउति सिक्छौ भनेर है। अलिक आधी पार्ट ठिक भयो जनको, आधी पार्ट चाहिँ गयो गयो ल। आई होप यु अन्डरस्टुड। त्यही भएर क्वेसन राम्रै सुन ल। दो तिमीले कतै के क्वेसन यस्तै इन्डोर कि आउटडोर मात्रै बुझ्यो होला, त्यस्तो चाहिँ होइन ल। अनि यस्तो छ ल, एउटा क्वेसन ल, सानो डिफरेन्स हो क्वेसन। एउटा प्रिफर भन्ने वर्डले कति चेन्ज गरिदिन्छ हेर ल। डु चिल्ड्रेन इन यर कन्ट्री प्ले इन्डोर अर आउटडोर्स भनेको कहाँ खेल्छ भए। प्रिफर टु प्ले भनेको व्हाट्स द डिफरेन्स बिट्विन प्ले एन्ड प्रिफर टु प्ले? भन त। प्रिफर टु प्ले भनेको चाहिँ कहाँ खेल्न रुचाउँछ अनि प्ले चाहिँ कहाँ खेल्छ। एक्ज्याक्टली एक्ज्याक्टली हो। कहाँ खेल्छ र कहाँ खेल्न रुचाउँछ, देयर इज अ डिफरेन्स। बच्चाहरूलाई चाहिँ कहाँ खेल्न मन लाग्छ। दो अब यसरी पनि जान्छ, अब यस्तो भयो भने कम्प्लेक्स पनि हुन्छ। अल्दो मोस्ट चिल्ड्रेन प्रिफर टु प्ले आउटडोर्स ड्यु टु लिमिटेड स्पेस, दे आर फोर्स टु स्टे इनसाइड द होम एन्ड प्ले इन्डोर गेम्स। त्यो पनि हुनसक्छ, बुझ्यो नि। प्रेफरेन्स एउटा छ तर फोर्स, दे आर फोर्स टु अर दे ह्याभ टु। अब त्यस्तोमा ह्याभ युज गर्यो भने चाहिँ अलिकति स्ट्रेस दियो, दे ह्याभ टु डु दिस। अब सपोज यो डिफरेन्स हेर ल। आई ह्याभ टु कुक फर माई फ्यामिली भन्नु र आई ह्याभ टु कुक फर माई फ्यामिली, मैले ह्याभलाई अलिकति स्ट्रेस दिएँ भने के हुन्छ, यो जबरजस्ती गरिरहेछ, यसलाई खासै मन पर्दैन भन्ने हुन्छ क्या। बुझ्यो नि। आई ह्याभ टु कुक फर माई फ्यामिली भन्यो भने चाहिँ आई ह्याभ लाइक म इन्टेन्सनली गर्दैछु अथवा गर्नु परेको छ, बट आई डोन्ट ह्याभ अ के भन्ने, आई लाइक इट है। तर आई ह्याभ टु कुक फर द फ्यामिली भन्यो भने फेरि ह्याभलाई अलि यस्तो स्ट्रेस दियो भने चाहिँ मनै छैन, जबरजस्ती गर्नु परिरहेछ भन्ने हुन्छ ल। त्यो स्ट्रेसले पनि कस्तो मिनिङ चेन्ज गरिदिन्छ क्या। Okay, let's move forward. Dipendra, you spoke yesterday, I remember. I want you to speak today as well, if you're available. If not, then I'll jump to Kavita. Hello, Kavita. Hello, sir. Okay, so do the parents want their children to play indoor or outdoor? What do you think? What's your take on that? I guess most parents want their children to play outdoors because it is better for their health. I think that parents think outdoor play kids helps kids stay strong and active. Okay, well said. I didn't write much, but yes, it was a well-developed answer. झन्डै डेभलप हुँदैन थियो तिमीले त्यो एक्टिभ र त्यो नभनेको भए चाहिँ बेटर फर देयर हेल्थ मात्रै, यो के साइडबाट बेटर हुन्छ भन्ने क्लियर हुँदैन थियो। तर तिमीले एक्टिभ हुन्छ यो हुन्छ त्यही भएर भन्यो। सो इट इज अ डेभलप्ड आन्सर, यस। अब हेर ल, कहिलेकाहीँ दुईटा चिज दिएको छ अरे। I'd say that I would go with the first one. I'd go with the second one. यस्तो पनि भन्न चाहिँ मिल्छ ल। बुझ्यो नि, दुईटा अप्सन यस्तो दिएको छ। सो डु यु थिङ्क यु इज इम्पोर्टेन्ट, डु यु थिङ्क फ्यामिली अर फ्रेन्ड्स आर इम्पोर्टेन्ट? I'd go with the first one. I believe family is more important. यसरी पनि जान सक्छ। यो चाहिँ स्पोकन इङ्ग्लिस भयो नि त, ठ्याक्कै बोलेको भयो। I'd go with the first one. अझै साँच्चीकै एकदम अझै एडभान्सै भन्ने, I'd go with the former. फर्मर भने चाहिँ अगाडिको, I'd go with the latter भनेर भन्यो भने चाहिँ पछाडिको हुन्छ ल। तर त्यस्तो पनि पुरै एकाडेमिक यस्तो पनि चाहिएको त छैन हामीलाई।
द फर्स्ट वान द सेकेन्ड वान भने पनि हुन्छ ल, तर बुझिराख यो पनि भन्दा चाहिँ रङ छैन ल। फर्मर भनेर चाहिँ अगाडिको, ल्याटर भनेर चाहिँ पछाडिको। उसले अलिकति कभर त गर्यो, बट प्रिया, what are the advantages of playing outdoor? The advantages of playing outdoor is it will help us to how to communicate with a friend and build up the relationship perfectly, and also it will help us to involve with friends how to play and make the better fun. Okay, I'll come to you again. एकछिन पख, पहिला प्रियाले यो सोचेर बोल्यो कि बोली मात्र राख्यो त? तिमीलाई नेपालीमा बाहिर खेल्नको फाइदा के हो भन त प्रिया? नेपालीमा है, लेट्स ह्याभ कन्भर्सेसन इन नेपाली। बाहिर खेल्नको फाइदा के छ? साथीहरूसँग घुलमिल हुन पाउँछौँ अनि एकछिन घरमा बस्दा साथीसँग घुलमिल हुन मिल्दैन? मिल्छ। अनि कसरी त्यो बाहिर खेल्नेको फाइदा भयो त? अलि रेलेभेन्ट चाहिँ भएन जस्तो लाग्यो ल, पर्सनली स्पिकिङ मलाई चाहिँ ल। They learn how to communicate with friends. अब के छ है, because while playing indoors, they cannot play with many people at the same time, while outdoors in a field they can play in a team। यसरी भन्यो भने चाहिँ अलिकति अब रेलेभेन्ट हो कि जस्तो हुन जान्छ, नभए त अलिकति भएन ल। अन्डरस्टुड प्रिया? Yes, sir. अनि द एडभान्टेजेस इज त भन्न पाइँदैन है। द एडभान्टेजेस आर भन्नु पऱ्यो कि द फर्स्ट एडभान्टेज इज कि द प्राइमेरी, द मेजर भनेर यस्तो वर्ड चाहिँ युज गर्न मिल्यो ल। मेजर अथवा जुन चाहिँ एकदमै अभियस, द मोस्ट अभियस एडभान्टेज इज हेर है प्रिया, आई टेल यु वान थिङ, इङ्ग्लिस राम्रो भए पनि टु द पोइन्ट भनेर भने चाहिँ आउँदैन ल स्कोर। द्याट्स वाइ प्लिज बी अन द पोइन्ट। Yes, sir. Menuka, I think it's your first class. Yes? Or did I just make a mistake? No, it's not. I thought I recalled you as Menuka Magar. I mean, I remember you as Menuka Magar. That's why I'm mistaken. I'm so sorry. Yes, Menuka? Hello? Guys speaking, I'm unable to hear you. Okay, who wants to share their thoughts on this one? A similar kind of experience भनेको चाहिँ ऊ यस्तो खाले एक्सपिरियन्स हो ल। So did you experience something similar in your childhood? Kavita, did you experience something similar? As such? Yes, sir. So did you experience something similar like this, like the boy, like this boy, like this little boy? Yes, sir. Yes, sir. ले कहाँ पुग्छ भने अलि यसो एक्सप्लेन गर्नु पर्यो नि।
So what you used to do, or what you did, or what similar, as in you played with the leaves, nahi, okay, or you played outdoor, okay? Um, I have experienced Mhm. such kinds of I've experienced such things. A similar thing during my childhood. I also used to play with dried leaves, okay? There was a big lawn in front of my house. Actually, I was born and raised, जन्मेको born and raised in a rural area. That's why there was an open space in front of my house. I used to play with leaves like this. Okay, I didn't play with the leaves, but yes, I enjoyed a lot during my childhood. I used to run in the open field. I used to fall down, cry, and whatnot. And whatnot भने चाहिँ कस्तो फ्रेज हो? अरू के गर्दिनँ थिएँ र सब गर्थेँ भन्दा खोजेँ एन्ड वाट नट भनेर यस्तो लास्टमा हामीलाई सकिन्छ है. ओके, प्रियाज आन्सर वाज नट द्याट सेटिस्फ्याक्ट्री, त्यही भएर म प्रियालाई फेरि एउटा क्वेसन सोध्न चाहेँ ल. प्रिया, Yes, sir. वाट डु यु डु वेन यु ट्राभल अन अ पब्लिक बस? वाट डु यु नर्मली डु? When I travel in public bus, I listen music and um, by listening music, I enjoy my travel. Okay, by listening music, I enjoy my time. Yes. When I travel in public bus, when I travel on a public bus, when I travel on a public bus, I usually अब हेर ल, listen music भन्न रङ छैन ल. तिमीहरू अरूले पनि I plug in earphones, plug in my earphones and enjoy the music पनि भन्न मिल्छ नि है. Enjoy music. Better way of saying it. Suppose तिमीहरूलाई सोध्ला पनि what do you do in your free time? Most of the time I plug in my earphones and enjoy the music. यसरी पनि I love listening to music भन्नुभन्दा पनि a different way छ है. I plug in my earphones and enjoy music, you can say. I usually sleep through my journey. यो भनेको के भयो मिनिङ? यो चाहिँ जर्नी भरि नै सुतिरहेको हुन्छु भन्न खोज है. I usually sleep through my journeys. Journeys भन्दा अघि प्रपर होइन. You are what is spelling here? Anyway, NEIS. And no worries, whatever it be. Okay, now Janak also made a simple mistake. So next question goes to you, Mr. Janak. I hope you are there. Yes, sir. Okay, so can you tell me the effect of globalization on small businesses? Well, there are a lots of. Could you please elaborate the question? Okay, so okay, अब हेर ल, तिमीले इलाबोरेट भनेर वर्ड युज गरेछ. इलाबोरेटको मिनिङ के हो फर्स्ट त? Explain गर्ने. Oh yes, very good. बुझा चाहिँ रहेछ है. Okay, sure. So globalization is happening, right? These days, like goods all over the world are found all over the world. So what is its impact on small business? Well, globalization significantly small businesses by opening a new
opening a new company and creating job opportunity. यो अझ केही त अड्क्यो, केही त सिग्निफिकेन्टली स्मल बिजनेस के गर्छ? सिग्निफिकेन्टली स्मल बिजनेस, सिग्निफिकेन्टली इम्प्याक्ट Impact. कि चाहिँ अफेक्ट्स है। बाइ द वे, ल हिजो पनि भनेको थिएँ होला मैले, अफेक्ट र इफेक्टमा कन्फ्युज भयो नि, इम्प्याक्ट भन्ने वर्ड युज गर्न मिल्छ ल। यसमा अफेक्ट हुन्छ कि इफेक्ट हुन्छ Okay. त जस्तो लाग्यो भने चाहिँ इफेक्ट, तर साँच्चैको मिनिङ बुझ्यो भने अफेक्ट भनेर चाहिँ पहिला हुने, लाइक इफेक्ट भने पछि हुने क्या अच्छा। चिज है। बाई ओपनिङ Opening a new company and creating job opportunity. सो स्मल बिजनेसले ओपन गर्छ भन्न खोजेको कि ग्लोबलाइजेसनले ओपन गर्छ? स्मल बिजनेसमा चाहिँ के को असर पर्छ?